hawa kutoweza kulipa madeni zao ikifika mwisho wa mwaka. Kuna visa vingi vya vijana wanaopatikana na msongo wa mawazo na kisha baadaye kujitia kitanzi kutokana na kujihusisha na uchezaji wa michezo ama mchezo wa kamare. Akizungumza mjini Kericho baada ya kuzindua warsha mbalimbali ambazo zinalenga kuhamasisha vijana kuhusu athari za mchezo wa kamari, shirika moja lisilo la serikali sasa limebaini kwamba vijana wengi wanashindwa la kufanya baada ya kukosa kuafikia walichokuwa wanatarajia kupitia uraibu wa kucheza mchezo wa kamari. Our youths are struggling with mental health. Our youths are taking their own lives, not because they want to, but because they want to make a difference in their own lives. But while doing it, they end up getting into depression and finally taking their own lives. Our government is standing there watching because they're also benefiting from the proceeds of gambling. And you agree with me, even the betting operators are actually the biggest beneficiaries of the whole story here. We are here to create awareness on problem gambling. We hope to be able to do so in various counties. This is just the first one. We are launching our movie here. The movie talks about gambling and the effect and how bad it is for us, how bad the gambling is. In the radios, in the TV, everyone's just promoting gambling so much, and it is time we had a conversation, even if not just against gambling per se, but just talk about the effects. And in so doing, we are also talking about the joblessness, the desperation of our youth. Serikali sasa imeshinikizwa kuwekeza zaidi ili kufanikisha utekelezaji wa mfumo wa CBC ambao unaendelea kukumbwa na changamoto kadhaa. Akizungumza jijini Mombasa baada ya kufungua kongamano la manaibu wakuu wa shule za sekondari za kaunti ya Machakos, naibu gavana wa Machakos Francis Mwangangi amesema kwamba ukosefu wa rasilimali za kutosha umesababisha mfumo huo kutotekelezwa kikamilifu. Ni kweli zile nchi duniani zimeendelea, tunajua kwamba zimeendelea kwa sababu ya CBC. Walikuwa na huu mfumo wa education ama mfumo wa masomo ambao ni wa curriculum based. Lakini Kenya tumeanza huu mfumo ambao tumeleta junior secondary schools, na tunajua zinahitaji, hakuna huo mfumo hautakuja kuendelea ikiwa serikali kuu haitaweka fedha mahali pale. Ikiwa walimu wetu watasomeshwa wakuwe na masomo ya kutosha ndio waweze kuhudumia zile junior secondary schools vilivyo. So ni ombi langu kwa mbunge letu, kwa wizara ya elimu, waangalilie junior secondary schools. Otherwise watoto wetu wataenda pale, wamalize mwaka mmoja, mwaka wa pili na watoke mahali pale bila kuhitimu vile inatakikana. Wakazi wa mitaa ya mabanda maeneo ya Kakamega na Mumias wameelezea kuridhishwa na hatua ya serikali pamoja na mashirika mengine ya maendeleo ya kuanzisha zoezi la ujenzi wa makazi nafuu ili kuinua vifaa mahadhi ya mitaa hiyo. Wakazi hao wametaja ujenzi huo kama utakaowapa makazi na mazingira bora ya kuishi. If you look at the actual activities that are entailed in the program, we want to have better infrastructure. For instance, roads. We want to have better security. For instance, lighting. For Lot 1, we have one contractor who is Delmax Contractors Limited. And the contract sum is 152 million for the 3 settlements. For Mjini settlement, we will undertake the following infrastructure interventions. One will be roadworks. The second will be water connections. Hii barabara ni ya manufaa sana. Maana hapo nyuma vile tulikuwa tuna mabarabara. Kitambo utoe mgonjwa ndani ya nyumba umfikishe kwa barabara. Ilikuwa ni vijana walikuwa wakipata shida wanabeba mgonjwa na ile yenye inaumiza hata mgonjwa. Vile kisi pimekuja
imetufungulia manjia, imetuonyesha vile njia ziko, mpaka imetufundisha wale wenye wanakimbianga kujenga kwa mabarabara, ukienda bahali kununua, lazima ujue hii nyumba yangu itakuwa karibu na barabara. Sasa hizi barabara zetu za shule 2 ambazo zinaenda kuwekwa lami, sasa mambo ya matope kwetu kwa watoto sasa itakuwa imeisha. Contractor, karibu sasa, ni wakati wako. Karibu, ni wakati wako, tushirikiane, tuhakikishe kila kitu kinaenda vile tulivyopanga. Na wakulima katika kaunti ya Kwale wametakiwa kukumbatia mbinu mpya za kilimo cha kina, yani maarufu kama deep tillage, ili kujipatia mavuno mengi. Wataalamu wa kilimo wanasema mbinu hiyo inasaidia uhifadhi wa maji chini ya udongo wakati wa mvua ndogo, hali ambayo husababisha kuwepo na mazao maradufu. Halibainika kwenye kampeni inayoongozwa na shirika la FIPS Africa na kuhamasisha wakulima katika maeneo bunge ya Matuga, Kinango, Msambweni na Lungalunga. Zaidi ya wakulima 20,000 watanufaika msimu huu wa mvua. Tumepata kwamba sababu moja ambayo mavuno katika mashamba zetu umerudi chini ni kwa sababu ya mimea kutopata maji ya kutosha mara mingi wakati mvua isipokuwa ya kutosha, ambayo mara mingi Kwale hiyo ndio hali ambayo iko. So tunajaribu kutafuta mbinu ambayo mkulima anaweza kuimarisha mazao yake katika shamba lake kwa kuvunja ule mudongo mgumu ambayo ni hard pan. Tukifikia wakulima wetu tukiwafundisha juu ya deep tillage, wakitumia ile njembe inafutwa na tinga, ama watumie njembe ya mkono, ama wakitumia ile njembe ya ng'ombe ambayo inaweza kumbreak ama kufunja ile hali ngumu, ili mimea yetu iweze kufanya mzuri na tuweze kuconserve maji na mchanga wetu. Tunaona kidogo kutakuwa na unafuu, kwa sababu tukiita trakta kawaida wakilima tunaita wapanzi sasa, ambao wanatumia hizo majembe ya kawaida venye tulikuwa tukifanya, yani before, compared to hiyo tukitumia hiyo chisel plow hiyo yenye tunatumia, ambao tutatumia sasa. Wakipita tu once, mwenye anaenda nyuma tu ni kudrop hizo seeds pa hiyo tu. Kwa hiyo tutakuwa minimize hiyo cost. Taasisi ya KEMRI kwa ushirikiano na shirika la Walter Reed Project, ukipenda WRP, pamoja na kliniki ya utafiti ya Kericho CRS, sasa wamezindua mpango unaolenga kutafuta chanjo ya virusi vya HIV iliyobuniwa na wanasayansi kutoka barani Afrika. Utafiti huo wa kima cha shilingi bilioni 7 umefadhiliwa na shirika la USAID na ni hatua kubwa katika kutafuta chanjo ya virusi vya HIV. Kando na wanasayansi kutoka Kenya, utafiti huo utahusisha watafiti kutoka Mozambique, Nigeria, Afrika Kusini, Tanzania, Uganda, Zambia na Zimbabwe. This consortium will develop and evaluate HIV vaccine candidates emanating from the African continent. This award, which I'm announcing, of $7 billion, that is 44.6 million US, has been given to KEMRI and the Walter Reed Project clinical research site, and as part of a consortium by USAID. And the plan is that is to advance this African-led development of HIV vaccine candidates in Kericho, which is one of our major sites for clinical research studies. And it's not just vaccines, we also do studies on treatment, especially treatment of HIV. So we are part of a consortium from all over the world that are doing HIV research, and we are trying to improve the care for HIV. So you remember when HIV came, people used to swallow pills in the morning, feeling one hand, and in the evening you swallow, feeling another hand. Now we have gone down to taking 1 pill a day. And we were part of the group that worked on that research. And then we are actually even improving, going beyond that now. And recently we are working on an injectable. Instead of swallowing your pill every day, you come for an injection every 2 months.
Serikali ya kitaifa na kaunti sasa wametishia kufunga zaidi ya baa 500 katika kaunti ya Embu iwapo hazitafuata sheria za kuendesha biashara hizo. Haya yamejiri baada ya polisi kunasa zaidi ya kreti 1,500 za pombe haramu katika duka moja eneo la soko la Kianjakoma, kaunti ya Embu. Akizungumza baada ya kufanya mkutano na kikosi cha usalama kaunti hiyo, Gavana Cecily Mbarire alionya kuwa vita dhidi ya pombe haramu vimechukua mkondo mwingine na kuwa serikali ya kaunti haitatoa leseni za biashara za pombe zinazoendeshwa karibu na shule, vijiji na kwa wale wanaokwenda kinyume na sheria. Waziri wa biashara Moses Kuria aidha ametaja kuwa wanaendeleza operesheni kubwa dhidi ya pombe haramu, ambazo tuko na hata jina ya mahali hiyo club iko, village ambapo iko na shule ambayo iko karibu naye, na hizo zote nataka kuwaonya kwamba hatuta renew license zao. Kwa hivyo kama unajua wewe ni mmoja wao na tutapeleka hiyo list on social media, ujue hakuna haja ya kuapply because we will not renew your license. Na spirit ndio shida iko, sio pombe hii ya kawaida. Spirit ndio shida iko, hii matu spirit ya chupa kidogo. Wamefanya uchunguzi, utafiti umeonyesha kwamba hiyo chupa ya 250 milliliters gharama yake, cost yake ni shilingi 250. Kwa hivyo tukipata mtu ambaye anauza chini ya hiyo gharama, huo ni mtu ambaye ana story ya kuambia serikali unanunua wapi, gharama yako ni gani, unalipa kodi gani, unatumia ingredient gani. Atuambie kama ako na formula mzuri, hata sisi tuipatent, tuifanye kazi ya taifa, ama atuambie vile analipa kodi, ama atuambie yeye ni Yesu ambaye alibadilisha maji ikakuwa pombe. Miradi ya kukabiliana na hewa chafu ya kaboni imetajwa kuwanufaisha wafugaji katika kaunti ya Samburu, huku ikichangia ushuru wa shilingi milioni 10 huku ukiwawezesha wenyeji kujikimu kimaisha. Miradi hiyo inaendeshwa kwa ushirikiano na mpango wa Northern Rangelands Trust, unadaiwa kuwanufaisha wenyeji kwa miaka 30 ijayo. Gavana wa kaunti ya Samburu Laiti Leleit ameupongeza mpango huo akisema unasaidia jamii kuhifadhi mazingira, akiahidi kushirikiana nao ili kuboresha juhudi hizo. Conservation ambayo inalindwa na conservancy zetu. We've received today 10 million Kenya shillings from NRT because of the programs of carbon credit. Money that as a county would not have known where to get it. So I want to say thank you, NRT. I also want to tell them that everything that we bring in our way will make sure it goes into help our people in the most needy areas, in the most needy programs that help our people. Miradi ya carbon ni ile miradi imenawiri sehemu ya Northern Kenya na imeshikanisha conservancies 14 na inashikanisha sehemu kama 1.9 million hectares. Katika hii Northern Kenya grassland carbon project tunatarajia 50 million tons itaweza kuwa sequestrated ya carbon iweze kuwekwa katika mchanga. Tuliona faida ya carbon na tutapanda nyazi ili tuweze kupata faida, kwa sababu tuliona maana ama tulishafaidika tayari. So tumeona faida na sasa tutaendelea kupanda nyazi zaidi ili tuweze kupata pesa. Wizara ya huduma za umma sasa imejizatiti kuboresha swala la ajira nchini kupitia mpango unaoendeshwa na hazina ya huduma kwa vijana pamoja na taasisi ya TVET. Akizungumza na waandishi wa habari katika kaunti ya Embu, Waziri Moses Kuria amesema serikali inapanga kuboresha taasisi za TVET ili kuhakikisha zinatoa elimu iliyo na ushindani bora kwa wanafunzi wake wote. We want to help our young people who are many and unemployed and who have finished standard 8 and form 4 and beyond that they have nothing else because their parents cannot also afford the education. And we are now seeing a good opportunity where we are preparing them for another market within the county, within the country, and also outside of the country. As they get the skills, which we have been challenged by the government of Kenya, that our young people must have, so that we can be able to,
export them to the labor market, which needs them like yesterday. And secondly, these are the pool of skills and discipline that this country is going to leverage on to become the Singapore of Africa. We have to do all efforts. And when it comes to the issue of jobs, there is no this department or that department. There is no this arm of government or that arm of government. There is no national government or county government. We have to work together to be able to confront this problem. Na wataalamu wa mazingira wanaonya kwamba takriban watu bilioni 1.3 duniani wapo kwenye hatari ya athari za mabadiliko ya tabia nchi, huku uchafuzi wa mazingira ukisemekana kuua yamkini watu milioni 9 kila mwaka ulimwenguni. Kwenye hotuba yake katika kongamano la UNEA 6 ambalo lilijumuisha marais kutoka mataifa mengine, Rais William Ruto alisema kwamba ushirikiano wa mataifa kukabiliana na changamoto zinazotokana na mabadiliko haya ya tabia nchi ni nguzo kuu ya vita dhidi ya mabadiliko hayo. Gloria Milimu na taarifa zaidi. Akizungumza katika kongamano la UNEA 6 ambalo linajumuisha viongozi na wanamazingira kutoka angalau mataifa 180, Rais William Ruto kwenye hotuba yake ya Alhamisi alirai mataifa kushirikiana katika vita dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi ambayo yametajwa kuwa mojawapo ya changamoto kuu ambazo mataifa ya dunia yanakabiliwa nayo. Given the magnitude and the urgency of the existential crisis that humanity and life on our planet is grappling with, only collective action at the multilateral level that is effective, inclusive, and sustainable will enable international community to tackle climate change, biodiversity loss, and pollution. Kauli yake ikiungwa mkono na viongozi waliohudhuria kongamano hili ambalo pia walidadisi kwamba suluhisho dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi inajumuisha utunzi wa mazingira kwa kiasi kikubwa. We cannot push back with the force required if we are divided. True strength comes from unity. Kadhalika, viongozi hao wameonya kwamba athari za machafuzi ya mazingira yanaendelea kuwa tishio kuu kwa afya ya watu. Wanasema kwamba athari za mabadiliko ya tabia nchi yanaua yamkini watu milioni 9 kila mwaka ulimwenguni na kuhatarisha maisha zaidi ya watu bilioni 1. Triple planetary crisis of climate change, biodiversity loss and pollution threatens the very foundation of our existence. The numbers themselves speak volumes. 1.3 billion people are at risk from the impacts of climate change. 1 million species face extinction due to human activities. If our planet were a patient, it would be admitted to intensive care. Its vital signs are alarming. Haya yanajiri huku Kenya ikiteuliwa kuwakilisha mataifa ya bara la Afrika kuongoza majadiliano kuhusu masuala ya mazingira kwenye kipindi cha miaka 2. This is an important body that guides and leads the negotiation process of the continent on matters climate change. It comprises many experts and the national focal points. So this is really a great honor. Gloria Milimu, KTN News. Na mtazamaji, taarifa yake Gloria Milimu inaturuhusu tulikunje jamvi hili la taarifa za mbiu ya KTN. Kwa niaba ya wote tuliofanikisha taarifa hizi, naitwa Cecilia Wakesho Mathuva na kutakia alasiri njema. Kwaheri.